Hello everyone. So from today we are going to start with day 4 of your batch 4 and the agenda of the class is informal letter writing. Before moving towards informal letter writing and how should we approach towards writing informal letter, first of all we will again proceed with the yesterday's thing, that is what are the types of letters. In this we have seen yesterday how to write formal letters. We will revise it once again very quickly, that we have to write date first and foremost. Where we are writing date, from there and there only we have to write our sender's name. Sender's name, if they have given you, then and then only you write the sender's name. Otherwise write XYZ, then write the address, then write the receiver's name. If they have given you the name, then mention the name. Otherwise don't mention it, just write the address. After that you have to leave some space from the margin and write subject. You have to underline that subject, the word subject as well as whole subject. After that you have to give them salutation like respected sir, ma'am. Here you have to write respected only. You don't have to write dear or sweet or something else. You just have to write respected in formal letter. Then we will proceed towards first paragraph, second paragraph, third paragraph. Third paragraph is of just one line. After that we have to conclude our letter by writing yours faithfully. For this I am giving you some options: yours obediently or yours sincerely, according to the situation. If you are writing to some educational institute and you have been given as a role of a student, then you have to write obediently. But if the letter is for administrative sphere, that is you are asking for some leave, medical leave, then you have to write yours faithfully or yours sincerely. Fine. So yesterday we have done with formal letter. Today we are going to start with this informal letter. We have seen yesterday informal letters are written to these persons. Now moving towards the slide, we will directly approach towards the agenda, that is, ma'am, how to write the informal letter. This is the type. Now if we have to distinguish between formal and informal letter writing, I have to tell you, you have option. Give me 1 minute. You have an option to write the date over here or over here. Fine. ह्याच्यामध्ये जे आहे आपल्याला हार्ड अँड फास्ट असा रूल नसतो की तुम्ही डेट इथेच लिहायला पाहिजे किंवा डेट इथेच लिहायला पाहिजे. तुम्हाला जिथे कुठे वाटत असेल तिथे तुम्ही डेट लिहू शकता. फ्रॉम लिहायचं सगळ्यात आधी, म्हणजेच आपण याला सेंडर्स ॲड्रेस म्हणू. सेंडर्स ॲड्रेस इज सेम like we write in formal letters as well. सेंडर्स नेम अँड ॲड्रेस लिहू आपण इथे. ठीक आहे. सेंडरचं नेम ॲड्रेस लिहिलं की आता आपल्याला इथे रिसिव्हरचा नेम आणि ॲड्रेस जो आपण फॉर्मल लेटरमध्ये लिहितो तो आपल्याला इथे लिहावं लागत नाही. मग आपण सरळ ज्याला कुणाला लेटर लिहत असू त्याला आपल्याला नावासोबत संबोधून आपल्याला लेटर लिहावं लागतं. आता इनफॉर्मल लेटर लिहत असताना आपल्याला इथे रिस्पेक्टेड हा शब्द लिहावा लागत नाही, कारण हे इनफॉर्मल आहे, आपल्या जवळच्या लोकांसाठी आहे. म्हणून आपण त्यांना प्रेमाने, इमोशनली, अफेक्शनेट फिलिंगने आपण त्यांना लेटर जे असतं ते लिहितो. मग येतो आपल्या लेटरचा फर्स्ट पॅराग्राफ. तुम्ही सध्या फक्त स्ट्रक्चरकडे लक्ष द्या, त्यामध्ये काय लिहायचं हे मी तुम्हाला पुढे सांगते. मग येतो सेकंड पॅराग्राफ, कारण की काय लिहायचं जे आहे ते मी सांगितल्यानंतर तुमच्या समोर स्पष्ट होईल. नाही तर आपण काय असतं, विदाऊट एनी स्ट्रक्चर वी जस्ट गो ऑन रायटिंग. बट even if it is an informal letter, we have to maintain a proper structure in order to fetch marks from the examiner. First paragraph, second paragraph, third paragraph, just like formal letter, we have to keep it crisp and short. एक लाईनमध्ये आपण थर्ड पॅराग्राफ संपवलेला आहे. आता मॅम तुम्ही दोन्ही ठिकाणी का लिहिलेला आहे युअर्स लविंग?
कारण की इनफॉर्मल लेटरमध्ये जसं आपल्याला डेट लिहायला मुभा असते की तुम्ही राईट हँडला किंवा लेफ्ट हँडला लिहू शकता डेट, तसंच तुमच्या चॉईसनुसार तुम्ही एकतर लेफ्ट साईडला किंवा राईट साईडला डेट जी आहे ती तुमचं जे लास्ट ग्रीटिंग आहे ते तुम्ही तिथे लिहू शकता. युअर्स लविंग आणि करून मधुरा, किंवा इथे दोन्हीही बाजूला लिहायचं नाही. मी इथे तुम्हाला ऑप्शन म्हणून दाखवत आहे. हा असतो तो आपला इनफॉर्मल लेटरचा जो एकंदरीत फॉर्मॅट असतो तो असा असतो.